Namaskaram. It's a special day, and I'm so happy to be here to be sharing these moments with you. My father came from a very, very humble background, had a challenging life because the pockets were not deep. We stayed in 2 rooms in a chawl, which was a kitchen cum bedroom and a living room cum bedroom. And why I'm saying this is because my father was extremely passionate about academics. He became a professor. He also was a poet. And he continued to chase his dream. He did not have the best of facilities, but he made the best of what he had. So in those 2 rooms, he found a corner and stood first in BA and MA and won a gold medal. When I was growing up and I watched him, he was extremely gentle, extremely patient with me. So whatever mistakes I made as a child, I was convinced. He explained to me and I got convinced. It was never that he tried to correct me forcibly. And that created a huge positive impact on me. I learned so many things from him. He was extremely patient. And why I say this? Because when I started playing for India, I bought my own car. I used to love to listen to good music. And most of the times it used to be loud music in the car while I was driving. And my father would be seated next to me, reading his book. Never once did he tell me, reduce the volume, I want to read the book. He was focused and the outside noise did not matter to him. And that's something that I learned from him. Being a good person, it's a practice that every morning you wake up and you remind yourself that you are going to behave in a particular way, which is, I feel, kind of conveys how your parents have brought you up. And that is something which I will always carry for the rest of my life because that's the impression my father left with me. Awesome, sir. Sachin, sir, in both academics and sports, students today face immense pressure to perform. From your experience, how do you deal with this pressure? Pressure is on everyone at every level. You meet any individual in this room, we will have pressure. There are 2 types of pressures. One is external and one is internal pressure. External pressure is all about what the world is saying about you. I think in today's world, when social media is so active, people want to know what is being said about myself. Generally, every individual is bothered about that. When I went out to bat, you have to learn how to use that to your advantage. When I went out to bat, I used to get reception like this, which was fantastic. Sometimes it was overwhelming. Sometimes I felt I was not in the frame of mind to start my innings. I just needed that break. I needed the crowd to settle down a bit. So those were the occasions where I would remove my shoelace or remove the strap of my leg guard, or someone would be moving on top of the side screen. I would settle the crowd down, make sure that those 22 yards belonged to me, and then started my innings. It is like a ship sailing through water to get to its destination.
But the moment there are holes in those ship and the water starts seeping in, the ship starts sinking. And that is exactly what I'm trying to tell you, that external pressures will be there. You need to shut off. You need to stay focused on what you want to achieve in life. We come to internal pressure. Internal pressure is actively led by your conscious mind. When your conscious mind is moving ahead of the moment, it starts putting multiple scenarios in your head which are imaginary. Failure, consequences, disappointments, and all these things, they kind of freeze you. They increase the pressure. The idea is to stay in that moment. When I went to bat, people talk about, he was in that zone and that's why he batted well. And what is that zone? That zone is all about surrendering yourself to your subconscious mind, which knows what to do. It is always the conscious mind, as we call it. The monkey over your shoulder would be putting doubts in your head. And while batting also sometimes that would happen. Before the ball was delivered, the conscious mind would put doubts in your head. Could that be a bouncer? Could that be a yorker? Could that be an outswinger where the delivery was not released at all? So I found myself batting at my best when I had surrendered myself to the subconscious mind. So that would be my advice to all of you, to stay focused, stay aware of what's happening around you, but don't let the external energies dominate what you want to be in life. Absolutely. So one last one. On this centenary celebrations of Andhra University, your one message to all the students out there. We are celebrating a very, very big moment. Centenary of Andhra University. The magical figure that we talk about happened with the contribution of many. The teachers who taught for decades. And there are many illustrious people who have been able to shape our country, who have to give a new meaning to the youth of India, who have guided them. And all these things would never have happened without the guidance of all those teachers who imparted knowledge with a lot of humility and integrity. But those were the last 100 years. With impeccable reputation of the university, the responsibility lies on the next generation and generations to follow. Now, how do you, with such impeccable reputation, please understand that the expectations are going to be high. And if the expectations are high, the responsibility automatically increases. I want to take this opportunity to wish you the very best of luck, because I know my father, being a professor, how committed he was and what gave him the most satisfaction when he got to hear good things about his students. I personally felt that was his greatest return gift. And so would be the teachers of this university.
At the pace that the world is moving, there'll be a lot of innovations. Plenty of things would be expected of you in different spheres of life. My simple message to you, which I followed throughout my journey, was we all want to be successful. Success never happens overnight. It takes time. We have to be patient and follow the right path. While doing so, while chasing your dream, don't cut corners and find shortcuts and compromise values. That is going to be extremely important for our country to move forward and for you to set examples for the next generation. I again want to thank you for having me here and giving me this opportunity to spend this wonderful moment, which I will cherish in my life. And the love and the affection that you have showered upon me will always stay in my heart. It is priceless for me. So thank you very much. Namaskaram and God bless you all. Ladies and gentlemen, that was Bharat Ratna Sachin Tendulkar ji here at the Andhra University Centenary celebrations. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it is a moment of great pride and honor to welcome our visionary leader and architect of progress and a statesman known for his commitment and development and good governance. A leader who has consistently championed innovation, infrastructure, education, technology, and empowerment of people, whose foresight and dynamic leadership have played a defining role in shaping modern Andhra Pradesh. Please put your hands together for our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, will now deliver his speech. Honorable Vice President of India, Sri C.P. Radhakrishna Garu, Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Abdul Nazir Garu, Honorable former Vice President of India, Venkaiah Naidu Garu, Honorable Union Minister for Civil Aviation, Government of India Ram Mohan Naidu Garu, ఇప్పుడే మీ అందరి ఉత్సాహం చూశాను. ఎంత అభిమానంగా ఉన్నారంటే భారతరత్న, ఇండియన్ క్రికెటర్, ఫార్మర్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, మీ హృదయాల్లో శాశ్వతంగా ఉండే వ్యక్తి సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ గారు, గవర్నర్ ఆఫ్ ఒరిస్సా హరిబాబు గారు, కేంద్ర మంత్రివర్యులు భూపతి రాజు శ్రీనివాస్ వర్మ గారు, చంద్రశేఖర్ గారు, ఇప్పుడే మీ అందరితో మాట్లాడినప్పుడు మీకు ఒక డైరెక్షన్ ఇచ్చిన మీ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు, వేదిక పైనున్న పెద్దలు మోహన్ రెడ్డి గారు, అదే మరి మల్లికార్జునరావు గారు, మీ వైస్ ఛాన్సలర్ రాజశేఖర్ గారు, ఈరోజు చాలా ఫంక్షన్స్కి వచ్చాను కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే ఇక్కడుండే విద్యార్థులు, ఇక్కడ చదువుకున్న పూర్వ విద్యార్థులు మీ ఉత్సాహం చూస్తా ఉంటే మీ ఆనందం ఆకాశాన్ని అంటుతా ఉంది. అలాంటి మీ అందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు.
ఈ రోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది 2 ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చాను. మొట్టమొదటిది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ 100 ఏళ్ల పండుగ. ఇదొక చరిత్ర. ఇదే రేపు విశాఖపట్నంలో ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 టెక్నాలజీ దిగ్గజం గూగుల్ డేటా సెంటర్ అతి పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆర్థిక సంస్కరణలు వచ్చిన తర్వాత $15 బిలియన్ ఈ విశాఖపట్నంలో పెడుతున్నారంటే అది విశాఖపట్నం యొక్క మహిమ. అయితే గూగుల్ కంటే ముందు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్రపంచాన్ని విశాఖపట్నానికి తీసుకొచ్చింది. 58 దేశాల విద్యార్థులు ఈ యూనివర్సిటీ చదువుతున్నారంటే రాష్ట్రానికే గర్వకారణం, దేశానికే గర్వకారణం. రేపటి నుంచి, ఈ రోజటి నుంచి విశాఖ విశ్వనగరి, విశాఖ గ్లోబల్ సిటీ. ఇది అన్స్టాపబుల్. ఎవరు స్టాప్ చేయలేరని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. 100 సంవత్సరాలు చరిత్ర, ఒక బ్రాండ్. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పెట్టాలి కేబినెట్ మీటింగ్ అంటే ఎత్తుక్కుంటూ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి వచ్చామంటే అది ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రత్యేకత. మనకు 53 యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. అన్నింటికీ ఏయునే దిక్చూచి, ఏయునే లీడరు. స్వాతంత్ర పోరాటం కంటే ముందే ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చింది. జైపూర్ రాజు విక్రమదేవ్, విజయనగరం గజపతి రాజు వంశం, పిఠాపురం మహారాజు, నూజివీడు జమీందారు, బొబ్బిలి రాజులు, ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యూనివర్సిటీకి కృషి చేశారు. అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. వాళ్ళందరినీ మనం స్మరించుకోవడం మన ధర్మం, మన బాధ్యత. తొలి వైస్ ఛాన్సలర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు బలమైన పునాదులేశాడు. 100 సంవత్సరాలు అతిథిగా నేను వచ్చాను. ఆయన కూడా చిత్తూరు జిల్లా వాసే. ఆ రోజు ఫౌండేషన్ వేశాడు. నేను కూడా చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చి 100 సంవత్సరాల ఉత్సవంలో అతిథిగా పార్టిసిపేట్ చేశాను. రెండో వైస్ ఛాన్సలర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు భారతదేశ రాష్ట్రపతి అయ్యాడు. ఈరోజు మన ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణ గారు, వాళ్ళ తండ్రి గారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారికి అభిమాని. అందుకే వీరికి కూడా సిపి రాధాకృష్ణ అని పేరు పెట్టారంటే ఆయన ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాడంటే ఇదొక చరిత్ర. ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. కేవలం చదువు చెప్పడమే కాదు, తెలుగు వైభవానికి కూడా ఏయూ కృషి చేస్తా ఉంది. విద్య సాహిత్య రంగాల్లో ప్రముఖుల్ని కళా ప్రపూర్ణ అవార్డుతో గౌరవించారు. ప్రపంచంలోనే ఎంతో మంది నాయకుల్ని తయారు చేసినటువంటి స్థలం ఏ యూనివర్సిటీ గడ్డ. రాజకీయ నాయకులు, ఉద్దండులు,
ఇక్కడే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉన్నారు. ఇక్కడి నుంచే పోరాటం చేసి ఈరోజు భారత ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యారు. చాలా మంది ఇండస్ట్రీ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు ఇక్కడే ఉన్నారు. మోహన్ రెడ్డి గారు, పక్కనే మల్లికార్జునరావు గారు, లారస్ సత్యనారాయణ లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇంకొక పక్క అకాడమిషియన్స్, ఇక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ వైస్ ఛాన్సలర్స్ అయ్యారు. చాలా ప్రపంచంలో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఈరోజు యూనివర్సిటీ చూసినప్పుడు నాక్ A++ లో ఉంది. ఇది 30 వరకు ఉంటుంది. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే NIRF లో 41వ ర్యాంక్ ఉంది. అదే సమయంలో పబ్లిక్ సెక్టర్ లో చూస్తే 5వ ర్యాంక్ లో ఉంది. నేను ఈరోజు ఒకటే మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను, యూనివర్సిటీస్ అంటే నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ అసెట్స్, ఇవన్నీ దీన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఇక్కడ ఛాన్సలర్ గవర్నర్ గారు ఉన్నారు, వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఈరోజు అన్ని యూనివర్సిటీలో విద్యాశాఖ మంత్రి గవర్నర్ గారు అత్యున్నతమైన ప్రతిభ ఉండే వ్యక్తుల్ని వైస్ ఛాన్సలర్స్ గా ఎంపిక చేస్తున్నారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా ఒక ముఖ్యమంత్రిగా వారిని అభినందిస్తున్నానని మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈరోజు 64 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించుకున్నాం. AUI ఫ్యాక్టరీ, నెట్వర్క్స్ ల్యాబ్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ని, తీర ప్రాంత వాతావరణ పరిశోధన టెస్ట్ బెడ్ ని ప్రారంభించుకున్నాం. 112 కోట్లతో 9 ప్రాజెక్టులు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేశాం. గర్ల్స్ హాస్టల్, బాయ్స్ హాస్టల్, సెంట్రల్ మెస్, వైస్ ఛాన్సలర్ బంగ్లా, క్యాంపస్ బ్యూటిఫికేషన్, కాన్వకేషన్ హాల్, అంతర్గత రోడ్లు, లైటింగ్ పనులకు కూడా ఇచ్చేశాం. అదేవిధంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఈరోజు 3 ఒప్పందాలు కూడా చేసుకున్నారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిడా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాఫికల్ మెట్రాలజీ, అదే మాదిరిగా ఇంకొక MOU కూడా 3 MOUలు చేశారు. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను, మొన్నే నేను 76 సంవత్సరాలని కొంతమంది అన్నారు, కానీ నేను 76 సంవత్సరాలు కాదు, 26 సంవత్సరాల ఆలోచన ఉండే వ్యక్తిని మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఒకప్పుడు ఐటీతో ప్రారంభించాం, హైటెక్ సిటీ కట్టాం, నాలెడ్జ్ ఎకానమీకి దోహదం చేశాం. ఈరోజు డేటా సెంటర్, AI, క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ స్పీడ్ కూడా క్వాంటమ్ స్పీడ్ లో ఈ గవర్నమెంట్ ముందుకు పోతుందని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇప్పుడే మీరున్నారు, సచిన్ గారు ఒక మాట అన్నారు. ఆయన జీవితంలో ఆయన తండ్రి ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ చేశారో చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. ఇక్కడుండే విద్యార్థులకి, పూర్వ విద్యార్థులకి అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, రోజులు మారాయి. సాధారణమైన వ్యక్తులం అసాధారణమైన శక్తిగా తయారయ్యే శక్తి, సామర్థ్యం మనకుందని మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నాలెడ్జ్, ఇన్నోవేషన్, టెక్నాలజీ, స్టార్టప్ల కాలం, దానిపైన దృష్టి పెట్టండి. యూనివర్సిటీ అంటే కేవలం డిగ్రీ పట్టాలు ఇచ్చే విద్యా కేంద్రాలే కాదు, సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసి ఆవిష్కరణలకు వేదిక కావాలి. పారిశ్రామిక రంగానికి యూనివర్సిటీ అనుసంధానం కావాలి. అప్పుడే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, మీరు ఉద్యోగం చేయడం కాదు,
10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే శక్తి మీకు రావాలి. దానికి సహకరించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అందుకని వైస్ ఛాన్సలర్ గారు కోరుతున్నాను, ఏయూకి బ్రాండ్ ఉంది. మీరు అడిగితే ప్రపంచంలో ఉండే యూనివర్సిటీలన్నీ మీతో ఎంఓయూలు చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు, భాగస్వామ్యం అవుతారు. రేపు రాబోయేలో 100 దేశాల నుంచి స్టూడెంట్లు మన ఏయూలో చదివే రోజు తొందరలోనే వస్తుంది. రెండోది, సరికొత్త ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలతో, నాలెడ్జ్తో సంపదకు సృష్టించే మార్గదర్శకులుగా మీరు తయారు కావాలి. ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచన ఒకటి, 1 ఫ్యామిలీ 1 ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎంతమందిని తయారు చేయగలుగుతారో అది మీ మీద ఆధారపడుతుంది. ఇక్కడనే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కూడా ఇక్కడే పెట్టాం. భవిష్యత్ అంతా డేటా సెంటర్, ఏఐ, క్వాంటమ్ రంగాలదే. అందుకే దీనికి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. నేను ఎప్పుడూ ఒకటే చెప్తాను, పిల్లలకు పేరెంట్స్ ఇచ్చే ఆస్తి చదువు. చదువుతో ప్రపంచాన్ని జయించే ఆత్మవిశ్వాసం వారికి వస్తుంది. మీ క్యాంపస్ చూస్తే ఇప్పుడే మీ మంత్రి గారు చెప్పినట్టు నాకు కూడా చాలా అసూయ కలుగుతుంది. సుందరమైన ప్రాంతం ఈ యొక్క ఏయూ యూనివర్సిటీ. మీకేదైనా స్ట్రెస్ ఉంటే సచిన్ గారు చెప్పినప్పుడు పక్కన దిగి సముద్రం పక్కనకెళ్లి ఒకసారి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వాకింగ్ చేస్తే ఎక్కడ లేని శక్తి మీకు వస్తుంది, దాంట్లో సందేహం లేదు. బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్, మీరందరూ అదృష్టవంతులు. నాకు అనిపిస్తా ఉంది, మళ్ళా ఇక్కడ చదువుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో అనే ఆలోచన వచ్చే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. ఈ విశ్వవిద్యాలయం భావితరాల నాయకుల్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను అందుకనే మీ మంత్రి గారు 250 కోట్లు అడిగాడు. నేను ఒకటే మీ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్కి ఒక టార్గెట్ ఇస్తున్నా. ఆ టార్గెట్ మీరు ఆలోచిస్తే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ భారతదేశంలో టాప్ 5లో ఒకటి కావాలని నా ఆకాంక్ష. దానికి రాత్రింపగళ్ళు చేయాలి. ప్రపంచంలో టాప్ 100లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఉండాలి. దీనికోసం డబ్బులు కూడా కావాలి. అందుకే నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నా, 500 కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఇస్తాం. మా మల్లికార్జునరావు గారు లేచి చప్పట్లు బాగానే కొట్టాడు. మల్లికార్జునరావు గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడ లారస్ సత్యనారాయణ గారు, అందరూ వ్యాపారస్తులున్నారు. మీ అందరికీ అప్పచెప్తున్నా, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి 1 రూపాయి అయినా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి మరో 500 కోట్ల రూపాయలు కార్పస్ అభివృద్ధి కావాలి. సిద్ధమా తమ్ముళ్ళని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఇక్కడుండే తమ్ముళ్ళు ఏంటని అడుగుతున్నా. ఇక్కడ మా ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు, అందరూ కూడా వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడుండే మోహన్ రెడ్డి గారు, ఇక్కడుండే మల్లికార్జునరావు గారు, లారస్ సత్యనారాయణ గారు. మీరు అనుకుంటే ఇది సాధ్యం చేస్తామని వాళ్ళకందరికీ హామీ ఇమ్మని కోరుతున్నా. తప్పకుండా సంకల్పం ఉంటే 100 సంవత్సరాలు చరిత్రలో చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇది రాబోయే 100 సంవత్సరాల్లో మరొక చరిత్ర క్రియేట్ చేసి భారతదేశంలోనే
ఒక బెస్ట్ బ్రాండ్ గా తయారవుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ అలాంటి యూనివర్సిటీకి వచ్చి ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయడం ఇది నా పూర్వ జన్మ సుకృతం, నా అదృష్టం. బంగారు లాంటి విద్యార్థులున్నారు, మంచి మనసుండే ప్రొఫెసర్లున్నారు. అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, నేను ప్రపంచంలో ఉండే నాలెడ్జ్ని తీసుకొస్తాం. మీ మంత్రి గారు కూడా అన్ని కంపెనీలు తీసుకొచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. మా ఆలోచన ఒకటి, నేను గాని మా మిత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన అధినేత ఈ రాష్ట్రాన్ని పునర్నిర్మాణం చేయాలని ముందుకొచ్చాం. ఈ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమానికి, తెలుగు జాతి పూర్వ వైభవానికి మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నారు. వారి సంకల్పం వికసిత్ భారత్ 2047. మా సంకల్పం స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ 2047. 2047కి ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 జాతిగా తెలుగు జాతి ఉండాలనేది మా సంకల్పం. ఆ సంకల్ప జైత్ర యాత్ర ప్రారంభం ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచేనని చెప్పి ఈ విశాఖపట్నం నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాం. పనిచేసే బాధ్యత మాది, డైరెక్షన్ ఇచ్చే బాధ్యత మాది, అన్ని విధాల సహకరించే బాధ్యత మాది. దీన్ని నిరూపించే బాధ్యత ఇక్కడుండే మీదేనని మరొక్కసారి తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. జై హింద్, జై ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, జై ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ, జై భారత్, జై భారత్, జై తెలుగు తల్లి, జై తెలుగు తల్లి. Thank you, sir. Thank you very much for that inspiring address. Ladies and gentlemen, it is a proud and privileged moment to welcome a distinguished statesman and inspiring leader and a proud alumnus of Andhra University, a leader admired for his powerful oratory skills, exceptional command on Telugu, and unwavering commitment to the values of Matrubhumi, Matrubhasha, and Kannatalli. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the former Vice President of India, Sri M. Venkaiah Naidu Garu, to deliver his speech. గౌరవ భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ సిపి రాధాకృష్ణ గారు, గవర్నర్ శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన ప్రముఖ క్రీడాకారుడు శ్రీ సచిన్ టెండూల్కర్ గారు, రాష్ట్ర కేంద్ర మంత్రులు, గవర్నర్లు, ఈ విశ్వవిద్యాలయ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు, ప్రస్తుతం చదువుతున్న విద్యార్థులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ముందుగా ఈ విశ్వవిద్యాలయ పూర్వ విద్యార్థిగా నాకు పాఠాలు నేర్పించి నాకు మార్గదర్శనం చేసిన మా గురువులందరికీ ఈ సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను. వాళ్ళందరి యొక్క మార్గదర్శకం కారణంగానే నేను మామూలు స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లేందుకు ఈ విశ్వవిద్యాలయం కావలసిన ప్రాథమిక పునాదిని నాకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ పని సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. ఈరోజు నా మనసు చాలా భావోద్వేగంతో నిండిపోతుంది. తెలుగు జాతి గర్వకారణమైన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ సిఆర్ రెడ్డి గారి యొక్క దార్శనికతతో, ఆ తర్వాత సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి మార్గదర్శనంలో, అలాగే ఆ రోజు శ్రీకృష్ణ గారి మార్గదర్శనంలో ఈ విశ్వవిద్యాలయం చాలా ముందుకు వెళ్ళింది.
నేను ఈ విశ్వవిద్యాలయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి మొదట్లో భూరి విరాళం ఇచ్చి కావలసిన భూమి ఇచ్చినట్టు యొక్క మన జైపూర్ మహారాజా విక్రమ్ దేవ్ వర్మ గారిని, ఆ తర్వాత పూర్తి సహకారం అందించినట్టు యొక్క విజయనగరం మహారాజుల గారిని, ఆ తర్వాత బొబ్బిలి రాజుల వారిని, తర్వాత మన పిఠాపురం అలాగే నూజివీడు ఈ సంస్థానాల్లో ఉండి మన విశ్వవిద్యాలయం యొక్క ఎదుగుదలకు సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వకంగా వారందరినీ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ నేపథ్యంలో నేను పెద్దగా మాట్లాడను, ఎందుకంటే ఇంకా మాట్లాడవలసిన ఉపరాష్ట్రపతి గారు ఉన్నారు, ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు మిత్రులందరూ ఉన్నారు. నేను చెప్పేది ఒకటే, కేవలం డిగ్రీలు తీసుకోవడమే కాదు, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విద్యార్థులు నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలి. అంటే ఆ యొక్క ఎగ్జాంపులరీ ఎంప్లాయబిలిటీ సంపాదించాలి, స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, ముందుకు వెళ్ళాలి. ఈ విశ్వవిద్యాలయాల బోధన కేంద్రాలుగా మిగిలిపోకుండా పరిశోధన కేంద్రాలుగా మారాలనేది నా యొక్క కోరిక. కేవలం థీసిస్ పేపర్లకే పరిమితమైన కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో అవసరాలకు అనుగుణంగా పరిశోధనలు జరగాలి. గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ ఇండెక్స్ లో భారత్ 40వ స్థానానికి చేరడం శుభపరిణామమే. అయినా విద్యార్థుల్లో పేటెంట్లపై ఇంకా అవగాహన పెరగాలి. ప్యూర్ సైన్సెస్ పై ఆసక్తి తగ్గి మౌలిక విజ్ఞానాన్ని విస్మరిస్తున్నామనే విషయాన్ని అందరం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ పరిస్థితిలో మార్పు రావాలి. స్థానిక అవసరాలే కాకుండా ప్రపంచ సమస్యలకు పరిష్కారం అందించే స్థాయికి మనం ఎదగాలి. పర్యావరణానికి హితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పనిచేయాలి, పరిశోధన చేయాలి. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకృతిని ప్రేమించాలా, ప్రకృతితో కలిసి జీవించాలా. ఆ ప్రకృతి రక్షణకు మనందరం, ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా భావి భారతదేశ పౌరులు, మనందరం కూడా దానికి అంకితం కావాలా, ప్రకృతిని రక్షించుకోవాలా. ఎందుకంటే మారుతున్న ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల్లో గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఆ సవాలును ఎదుర్కోవడం కోసం యువతరం ప్రకృతితో మమేకమై ముందుకు సాగాలని, మరిన్ని పరిశోధనలు చేయాలని కోరుతున్నాను. మనకు సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం ఉంది. అందువల్ల సముద్రపు అలల నుంచి సుస్థిర విద్యుత్ ఉత్పత్తి పరిశోధనలను ముమ్మరం చేయాలి. దాంతోపాటు స్వీయ వనరులతో ఇంధన అవసరాలు తీర్చుకున్నప్పుడే నిజమైన దేశ సార్వభౌమత్వం సాకారం అవుతుంది. మన యువత మన దేశ భవిత. అందుకే ఈ సందర్భంగా యువతకు 4 సూచనలు చేస్తాను నేను. 1, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవన శైలిని అలవాటు చేసుకోండి. 2, ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిని అలవాటు చేసుకోండి. మంచిగా అలవాట్లు, ఉదయాన్నే సూర్యోదయంతో లేయడం, సూర్యాస్తమయానికంతా పళ్ళు ముగించుకునే పరిస్థితిని మనం అందరం అలవాటు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో కూడా ఉంది. దాంతోపాటు 2వది ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాల నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి, పెద్ద సవాలుగా తయారవుతున్నాయి. క్యాన్సర్, డయాబెటిక్, ఇంకా అనేక రకాల వ్యాధులు అనేక చిన్న వయసులో కూడా వస్తున్నాయి. వీటన్నిటినీ కారణం జీవన శైలి, లైఫ్ స్టైల్. అందుకని అందరి యువత అంతా కూడా జీవితంలో ఆ యొక్క జీవన శైలిలో మార్పులు తేవడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండండి. ఇవాళ డ్రగ్ మినాన్స్ ఒక పెద్ద సవాలుగా తయారైపోయింది. ఈ వ్యసనానికి దూరంగా ఉండాల్సిందిగా విద్యార్థులందరినీ కోరుతున్నాను. మీ తోటి మిత్రులు కూడా ఆ విధంగా తయారు చేయాలని సందర్భంగా మీకు అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. మన మూలాలను మర్చిపోకూడదు. మనం ఎవరో, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, కన్న తల్లిని, జన్మభూమిని, మాతృభాషను, చదువుకున్న విద్యాలయాన్ని, పాఠం చెప్పిన గురువును మర్చిపోయిన వాడు మానవుడే కాదని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. కన్న తల్లి, మనకు జన్మనిచ్చిన అమ్మ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. అమ్మ అంటే నాన్న కూడా. 2, జన్మభూమి, మనం ఏ ఊరి నుంచి వచ్చామో ఆ ఊరిని జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా ఆ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కృషి చేయాల్సి ఉంది. 3వది, మనకి పాఠాలు చెప్పిన అధ్యాపకులు, గురువులు, సంస్థ. ఇవాళ 7వ శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. మన జీవితంలో మన యొక్క విశ్వవిద్యాలయం మనకి పాఠాలు చెప్పినట్టు యొక్క మేస్తాలను ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదని చెప్పి అందరికి కూడా మనం చేస్తున్నాం. దీంతో పాటు మన మాతృగర్భం నుంచి వచ్చిన మాతృభాషను మనం మర్చిపోకూడదు. తెలుగే మన వెలుగు. తెలుగు అంటే మన కంటి చూపు లాంటిది. కంటి చూపు బాగుంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి. తెలుగు మన కంటి చూపు, ఇంగ్లీషు మన కళ్ళద్దాలు.
కంటి చూపు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి. కంటి చూపే లేదనుకోండి, నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నా జుబాన్ నుంచి నాలుగు నుంచి ఏది రాదనే విషయాన్ని అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాను. అందుకని మనం అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి, తప్పనిసరిగా ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ మదర్ టంగ్, తర్వాత బ్రదర్ టంగ్, లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందిగా నేను యువతలంతా కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు మన యొక్క ఈ విశ్వవిద్యాలయం గతంలో అనేక మంది ప్రముఖులు ఇక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు. ఇందాక చెప్పారు, సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు కావచ్చు, లేకపోతే విఎస్ కృష్ణ గారు కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క కేంద్రంగా పనిచేసే యొక్క పెద్దలు, ప్రధానంగా శ్రీ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు, సిఆర్ రెడ్డి అంటుంటాం. నాకు ఈ సిఆర్ రెడ్డి, పిఆర్ కాలేజీ, విఆర్ కాలేజీ ఇలాంటివి ఇష్టం ఉండదు. పూర్తి పేరుతో పిలవాలి ఎవరినైనా కూడా. ఈ పొట్టి పొట్టి మాటలు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోతా పోతా మనకు అలవాటు చేసిపోయారు. దయచేసి పొట్టి పొట్టి మాటలు మాట్లాడద్దు, పూర్తి పేరుతో పిలవండి. నీ పేరు ఏందయ్యా అంటే కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు అని చెప్పగలిగి ఉండాలి గర్వంగా. అంతేగాని కేఆర్ నాయుడు అన్నాం అనుకోండి, సందేశం వెళ్ళదు దాంట్లో. అందుకని దయచేసి పిల్లలారా, మీరందరూ కూడా ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు, దేశం భవిష్యత్తు, మాతృభాషను గౌరవించండి, పూర్తి పేరుతో ఉచ్చరించండి. మీ మూలాలను జనానికి తెలియజెప్పే విధంగా ఆ విధంగా వ్యవహరించవలసిగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తున్నాను. రోడ్డు పేర్లు ఎంజీ రోడ్డు అని పెడతారు, మహాత్మా గాంధీ రోడ్డు. మహాత్మా గాంధీ ఎంజీ అయిపోయాడు. సర్దార్ పటేల్ రోడ్డు ఎస్పీ రోడ్డు అని పెడతారు. ఎందుకు మనకి ఆ ఇంగ్లీష్ వాడు పోతా పోతా మనకి అలవాటు చేసిపోయారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, కానీ అలవాటు ఇంకా వదిలిపెట్టుకుంటూ ఉంది. కాబట్టి దయచేసి అందరికి కూడా మన భాషలో మాట్లాడడం, మన భాషల్లో ఇతర భాషల్లో కూడా ప్రావీణ్యం సంపాదించడం, తద్వారా ముందుకు వెళ్లే ప్రయత్నం అందరూ చేయాలని చెప్పని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. నేను ఇందాక ఇంకొక మాట అన్నాను, మంచి జీవన శైలి. మంచి జీవన శైలి అంటే మంచి అలవాట్లు. రెండవది పౌష్టికమైన భోజనం. భోజనం విషయంగా వెంకయ్యనాయుడు గారు ఇంత పెద్ద నాయకుడు వచ్చి మనకి భోజనాన్ని గురించి చెప్తున్నాడని. దయచేసి ఈ పాశ్చాత్య వ్యామోహానికి లోను కాకండి. ఈ పిజ్జాలు, బర్గర్లు ఇవన్నీ మన ఒంటికి పడవు. మన ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం అవుతుందో ఆ వారసత్వాన్ని, ఆ భాషను, ఆ యొక్క వంటకాలను, ఆ జీవన శైలిని మనం ఎప్పుడు అదే విధంగా కొనసాగించాలి. నేను ఉపరాష్ట్రపతి అయినప్పుడు కొందరు అడిగాను, సార్ నౌ దట్ యు హావ్ బికమ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, వాట్ అబౌట్ డ్రెస్ అని. నేను చెప్పాను, నో చేంజ్ ఆఫ్ డ్రెస్, ఓన్లీ దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఆఫ్ అడ్రస్ అని చెప్పాను. అంటే డ్రెస్ మార్చదు. ప్రపంచ వేదికలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా 65 దేశాలు తిరిగాను నేను. సరిగా ఉంటే తప్పితే ఇదే తెల్ల పంచ, తెల్ల చొక్కా వేసుకో. ప్రపంచం నీ చొక్కాని బట్టి కాదు, నీ వేషాన్ని బట్టి కాదు, నీలో ఉండే శక్తి, నీ యొక్క క్యారెక్టర్, క్యాలిబర్, కెపాసిటీ, కాండక్ట్ని బట్టి నేను సమాజం గౌరవిస్తుంది. అందుకని మంచి క్యారెక్టర్, క్యాలిబర్, కెపాసిటీ, శక్తిని సంపాదించవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరూ కూడా నేను కోరుతూ, ఈ దేశంలో మనందరం పౌరులు, వేరు వేరు భాషలు ఉన్నాయి, వేరు వేరు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, వేరు వేరు కులాలు ఉన్నాయి. अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश. विविधता में एकता भारत का विशेषता. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, we are Indians, we are Bharatiyas. Be proud of Bharatiyata and follow Bharatiyata in your life అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, ఇంతకన్నా ఎక్కువగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరందరూ క్రమశిక్షణతో ఉండండి, కష్టపడండి. ఆఖరి మాట, ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు. ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేస్తే నష్టపడేది లేదు. ఒక పల్లెటూరులో పుట్టాను నేను. మా అమ్మ నాన్న చదువుకోలే, మా కుటుంబంలో ఎవరు రాజకీయాల్లో లేరు. అక్కడి నుంచి వీధి బడికి వెళ్ళాను. చిన్నప్పటి నుంచి అటు నడుచుకుంటా వచ్చి దేశంలో 2వ అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవి ఉపరాష్ట్రపతి దాకా చేరానంటే దానికి కారణం క్రమశిక్షణ, కష్టపడి పనిచేయడం, అంకిత భావంతో మెలగడం, ఆలోచనలు పార్టీలు మార్చుకోకుండా ఉండడం ఉన్న దాంట్లోనే. దాని కారణంగా అక్కడి దాకా చేరాను. అందుకని కష్టపడండి, ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేయండి, నష్టపడేది లేదు. మీరు జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతారని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనం చేస్తున్నాను. అందరం ఎమ్మెల్యేలు కాకపోవచ్చు, ఎంపీలు కాకపోవచ్చు, మంత్రులు కాకపోవచ్చు, రాష్ట్రపతులు, ఉపరాష్ట్రపతులు కాకపోవచ్చు, కానీ సమాజంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరాలంటే కష్టపడాలా. అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, ఎయిమ్ హై, డ్రీమ్ హై, బట్ లాస్ట్ వర్డ్ చెప్పాడు, వర్క్ హార్డ్ అని. కష్టపడండి,
ఇష్టపడిన పనిని కష్టపడి చేయండి, నష్టపడేది లేదు. ముందుకు నడవండి. ఈ యొక్క విశ్వవిద్యాలయ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులను నిలబెట్టవలసిందిగా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తూ విధులు సెలవు తీసుకోవడం. నమస్కారం. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. On that note, may I now request Honorable Governor of Andhra Pradesh, Shri Abdul Nazir ji, to deliver a speech. Honorable Vice President of India, Dr. C.P. Radhakrishnan ji, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu ji, God of Cricket, Sachin Tendulkar ji, all other dignitaries on the dais and of the dais, members of the Executive Council, Academic Senate, faculty, principals of affiliated colleges, staff, and my dear students and alumni, distinguished guests, members of the media, Andariki Namaskaram. It gives me immense pleasure to be amongst august gathering here today on the historic occasion of Centenary celebrations of Andhra University. At the outset, I congratulate the Vice Chancellor, Deans, faculty, staff, students and alumni on this historic milestone of Centenary of the University. I also congratulate recipients of the Distinguished Alumni Awards conferred on them in recognition of their outstanding achievements and lifetime contributions to the society. As early as in 1913, the Telugu people had demanded a separate university for the region. The Union of India Act in 1919 guaranteed autonomy for the regions in the matters of education. In 1921, the government of Madras appointed a committee to consider the establishment of a separate Andhra University. The Andhra University Act came into force in April 1926, exactly 100 years back. The university started at Vijayawada, then known as Bezwada, on 26th April 1926, with jurisdiction over all the Telugu districts. Later, it was shifted to Visakhapatnam due to the earnest efforts of Sri C.R. Reddy, the founding Vice Chancellor of the university, as Vizag was chosen as the venue of this great temple of learning. This 100-year-old institution is fortunate to have had Sir C.R. Reddy as its founding Vice Chancellor, as the steps taken by this visionary educationalist have fructified in the long run. Dr. C.R. Reddy was not only a great educationalist, but also an eminent Telugu literary critic and author. Distinguished scholar, philosopher, and statesman, former President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, whose influence has left a profound mark on the country's educational and political landscape, succeeded Dr. C.R. Reddy as Vice Chancellor of this reputed university in 1931. Anubhavasana meva vidya kalam, said Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. The fruit of knowledge, the fruit of vidya is anubhava or experience. After assuming charge as the second Vice Chancellor, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan played a key role in acquiring additional land for the university and took up construction of various college buildings
and student hostels with generous contributions of the Rajas of Bobbili, Panagal, Pitapuram, and Maharajas of Vizianagaram and Travancore. Nobel laureate Rabindranath Tagore visited the university in 1933 and 1934 and delivered the Alladi Krishnaswamy lectures here. Dr. V.S. Krishna, who succeeded Dr. Radhakrishnan as Vice Chancellor, continued the trend. Building on the formative contributions of the first three Vice Chancellors, Professor K.R. Srinivas Iyengar exemplified academic excellence. Professor Y.C. Simhadri upheld discipline. Professor M.R. Apparao championed the arts. Professor K. Ramakrishna Rao pioneered in introducing modern courses. Dr. M. Gopalakrishna stressed on the importance of holistic development, while Dr. Bullayya advocated for social justice and equality. The leaders of the university always believed that excellence in higher education is the best investment for the country and engaged the services of famous educationalists like Dr. T.R. Sheshadri, Dr. S. Bhagavantam, Professor Hiren Mukherjee, Professor Humayun Kabir, Dr. V.K. R.V. Rao, to mention a few, who set high standards for teaching and research at the university. Nobel laureate Sir C.V. Raman was the proud alumnus of this university, and he was closely associated in laying research foundations in physics. Padma Vibhushan Professor C.R. Rao, the world-renowned statistician, was also a proud alumnus of this university. During one of his visits to the university, former Prime Minister Dr. Manmohan Singh referred to it as magnificent university. On this historic occasion, I pay my humble tributes to the great educationalists and academicians who shaped generations of students and contributed immensely to the development of this university and laid strong foundation of this century-old vibrant university for the benefit of future generations. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికి వందనములు, అందరికి ధన్యవాదాలు. జై హింద్. Thank you, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we now come to the most significant moment of the program. It gives us great pleasure and huge honor to invite the Honorable Vice President of India to deliver the Centenary Address. అత్యంత శక్తి వందురాలు మరియు దయగల భారత మాత పాదలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. On the occasion of the centenary celebrations of Andhra University, the dignitaries who are sharing the dais with me, our ever-smiling Honorable Governor of Andhra Pradesh and the Chancellor of Andhra University, Sriman Abdul Nasir Garu, mentor for many like me in India, our Honorable former Vice President of India,
Sriman M. Venkaiah Naidu Garu, a tireless man who never get dejected by the defeats. Like a phoenix, he will come up. As the Chief Minister of United Andhra Pradesh, he make a historical landmark in the development of United Andhra Pradesh. But after the division, his party has no MLA, no MP from Telangana. Still, he is making the rest of Andhra Pradesh on the development roadmap. That's why I said, who will never get defeated by the defeats? Sriman Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, our young and promising Honorable Union Minister of Civil Aviation in Government of India, Sriman Kinjarapu Ram Mohan Naidu Garu, and our Bharat Ratna, former member of Rajya Sabha, who made a century by centuries in cricket. He made the 100 centuries in the international cricket that I think so far no other cricketer has ever made. So it is very nice to see him on the Centenary celebrations dais of our Andhra Pradesh University. That shows that Andhra University is going to achieve many more landmarks in the coming years. And my good friend, our Honorable Governor of Odisha, Dr. K. Haribabu Garu, our Honorable Union Minister of State for Rural Development and Communication, Pemasani Chandrasekhar Garu, Honorable Union Minister of State for Heavy Industries and Steel, Sriman Bhubadi Raju Srinivasa Verma Garu, Honorable Minister of IT and HRD in Andhra Pradesh government, my young dynamic leader of Andhra Pradesh, Sriman Nara Logesh Garu, like me, from a humble village background, now a great entrepreneur, our GMR group, Sriman Kranti Mallikarjun Rao Garu, Sri Sayan Group, PVR Mohan Reddy Garu, Vice Chancellor of Andhra University, Visakhapatnam, Professor GP Rajasekhar Garu, and my dear beloved students, faculty members, teaching and non-teaching staff of our great Andhra University, alumni of this university, and Sodara Sodari Manulara Andariki Namaskaram. It is a great privilege for you and me to be here on the centenary celebrations of the Andhra University, an institution that has witnessed history and also helped to shape the history. For 100 years, this great university has served as a melting pot of ideas, promoting character and leadership, nurturing generations who have gone on to enrich our nation in countless ways. I recall with deep respect the legacy of great Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Garu, the university's second Vice Chancellor and former Honorable President and the first Vice President of India, whose intellectual brilliance and moral clarity elevated the standards of higher education in India, as also the political discourse in our country. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Garuji's vision of education as a means of cultivate both intellect and character continues to
resonate deeply, especially on the occasion of such as this. It is a matter of great pride that Sri C.V. Ramanji, one of the most celebrated scientists and a Nobel Prize winner, had his school education up to PUC from Visakhapatnam. Among the other distinguished alumni of this university stands our Venkaiah Naidu Garu, former Honorable Vice President of India. The university has also given to the nation 5 Sandhi Swarup Patnakar awardees, 2 Padma Vibhushans, 3 Padma Shri awardees, and Sagatya Academy Puraskar. It shows great intellectuals have come out of this university, and Andhra University continues to distinguish itself as a beacon of academic excellence and institutional integrity through its outstanding performance in the National Institutional Ranking Framework of the rankings of 2025. Securing the 4th position among the state public universities, 23rd in the university category, and an impressive 41 among the higher education institutes in our Mother Bharat, the university has demonstrated its commitment to quality education and impactful research and holistic development. Complementing these achievements is its prestigious NAC A++ rating, which reflects the highest standards of education. These achievements stand as a testament to the dedication of its faculty members, the accomplishments of its students, and the enduring legacy of the excellence that define Andhra University. On this momentous occasion, I appreciate the dedicated faculty and the teaching and non-teaching staff of Andhra University, whose commitment forms the very backbone of its enduring excellence. It is through their collective passion and hard work that Andhra University continues to thrive as a center of learning, innovation, and the nation building. This is my second visit to Visakhapatnam since assuming the office as the Vice President of India. I have visited Visakhapatnam last year in November for the 30th CII Partnership Summit. In the short period since my last visit, I am happy to see that under the visionary leadership of Sriman Nara Chandrababu Naidu Garu, the Chief Minister of the state, has accelerated the development journey, attracting significant investments and strengthening its position as a hub of innovation and growth. It is especially encouraging to see global technology leaders like Google showing interest and investing in the region, reflecting growing confidence in Andhra Pradesh's potential. I congratulate the state government and the young leader and promising IT Minister, Sriman Nara Lokesh Garu also, and under the visionary leadership of Honorable Chief Minister, recipient of many national and international awards is coming to Andhra Pradesh, and I am sure it will continue to get. I also extend my heartiest congratulations on Amaravati being declared the permanent capital of Andhra Pradesh following the recent passage of the bill in the parliament. I am proud to tell you that I was presiding over the Rajya Sabha when the bill was passed, and I could witness the joy on the face of the people from Andhra Pradesh in the House. And this landmark decision reflects the collective aspirations of the people and provides clarity and stability for the state's administrative future. As Amaravati grows into a vibrant center of governance and development, I am sure it will usher in sustained progress, unity, and prosperity for all the citizens of Andhra Pradesh. I recall our Honorable Prime Minister Sriman Narendra Modi ji had said last year while chairing the 10th Governing Council of Niti Aayog that Viksit Bharat can only be realized
through Viksit of states. That is what our Chief Minister has very clearly said. Viksit Bharat by 2047. By that time, Viksit Andhra Pradesh is also will be there. I wish him every success. And Andhra Pradesh today stands out as one of India's fastest moving growth engine. Guided by the visionary leaders of both our Honorable Chief Minister and strengthened by the steadfast support from the Centre, Honorable Prime Minister. The state has moved with clarity, confidence and execution, turning policy into strong pipeline of projects, jobs and regionally balanced development. In 2025-26, Andhra Pradesh also emerged as the leading state in India in proposed investments, accounting for more than 25%, that is equivalent to 1/4 of the national in total. This reinforces the message that Andhra Pradesh is increasingly being seen as one of the country's most credible destinations for large-scale capital deployment. Andhra Pradesh has institutionalized time-bound clearances, transparent governance, and a coordinated single-window framework through which investors get seamless access to land, power, connectivity, and skilled talent. In this direction, the contribution by our Andhra University is immense. I know that the maximum technocrats are in America from India. In that, the greatest contribution is from Telugu community that has to be appreciated because of the great universities in both Telangana as well as in Andhra Pradesh. Visakhapatnam is also emerging as a major gateway for the state's next phase of growth, especially in data centers, IT, tourism, electronics, and global digital infrastructure. The Google AI and Hyperscale Data Center campus, SIFI Data Center, IT and ITES investments by major firms and hospitality projects together position Visakhapatnam as a powerful economic and technology hub. Andhra Pradesh's recent journey shows that when visionary leadership is matched with execution, investors' confidence and national support, everything becomes possible. And I am sure nothing is impossible in this world. Everything is possible. We are always asking, I have explained how the defeat cannot demoralize a person. That is what is our Chief Minister of Andhra Pradesh. Like that, you take our great cricketer, Tendulkar also. We all know, we were very closely watching his game all the time. For him also there is a hurdle. He was on 99 centuries. It took little longer time to make that last 1 century, that is 100th century. And you have to see, in his speech he has very clearly said, how to win. You can win only when you can win your inner pressure. Inner pressure is very common to everyone. We should not get disturbed by that. We are always calling him as the god of cricket. Even for the god of cricket, to make that last century took long time. That means you have to be very patient till you achieve your goal. When there is a will, there is a way. When there is the confidence, you will move forward. When you are having the courage to face anything, you will be successful. Never worry about anything. We will always cross the bridge when it comes. How to cross the bridge? If you are thinking every time, you will get under tremendous internal pressure. Never worried about it. When it comes, we will cross it. That is the success story of everyone. Always the failures will teach us more.
than the victory. So we should never worry about the defeat or the loss. But we have to move forward with more courage and more confidence than ever. That will give us the highest success. That is the only message I want to give it to you. Please allocate your time. Timetable is not only for first standard, second standard or third standard. Timetable is there for us throughout our life. We should always allocate our time nicely for everything. That is the only way. Those who are managing the time, they will be more successful than others. It's not only talent that alone will give you success. The talent should be used in the right way. That it will give you more success. And on this day of the centenary celebrations, I wish you all the students who have gathered here, you are the future stars of this nation. You are the future of this nation. The Viksit Bharat is possible only because of your efforts and your contribution. And I wish you all and pray to God that God should give you every wealth, health and every happiness in the life to become more and more successful in your careers and your future endeavors. With these words, I once again wish the Vice Chancellor and the Chancellor of our university that you have decided to bring this university in the international arena. You have made very good memorandum of understanding with the leading universities. I am sure the day is not far off that Andhra University is going to be not on the national map as the leading university, but it is going to be there on the international map as the one of the finest global university. With these words, I wish you all every success. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much for your inspiring address. Ladies and gentlemen, we now move on to the Excellence Awards presentation. I request Honorable Vice President to do the honors along with His Excellency Governor. Firstly, Shri M. Venkaiah Naidu Garu, the Excellence Award presentation to the distinguished alumni of Andhra University. I request the Honorable Vice President and His Excellency Governor to please do the honors and felicitate Shri Venkaiah Naidu Garu with a citation and a centenary memento. Thank you, sir. Thank you very much. I invite Dr. K. Haribabu Garu to please receive the Excellence Award. Dr. K. Haribabu Garu. Can we all put our hands together? Thank you, sir. Thank you very much. Next up, may I invite Dr. Grandhi Mallikarjun Rao Garu. Dr. Grandhi Mallikarjun Rao Garu. Tarvata Dr. BVR Mohan Reddy Garu. Dr. BVR Mohan Reddy Garu. Andhra University, the Excellence Awards being presented by the Honorable Vice President and His Excellency Governor. Thank you.
Next up, may I call upon Dr. Satyanarayana Chava. Thank you. Professor M.R. Madhav Garu. Professor M.R. Madhav Garu. And Shri Trivikram Srinivas Garu. Thank you very much, sir. And we now move on to the special felicitation of Bharat Ratna Sachin Tendulkar ji. And to do the honors, I request Honorable Minister Nara Lokesh Garu to present the shawl. Ceremonial shawl presentation by Honorable Minister Nara Lokesh Garu to the god of cricket, Sri Sachin Ramesh Tendulkar ji. And I request Honorable Governor to present the Centenary emblem. And I request the Honorable Chief Minister to present the idol. Lord Venkateshwara idol to Sri Sachin Tendulkar ji. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I request all of you to kindly rise for the national song and followed by the national anthem. Shasya Shyamala
जनक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय